नमस्सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायाः 29 पाठः। फेब्रुवरी मासस्य 22 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अदन्तेभ्यः अङ्गेभ्यः प्रत्ययानां सिद्धिः अधीयमाना अस्ति। लट्लकारस्य लङ्लकारस्य च प्रत्ययाः अधीताः। अद्य लोट्लकारस्य प्रत्ययाः अधीयन्ते। ततः पूर्वं लट् लङोः प्रत्ययान् एकवारं पश्यामः। Hope you are all conversant with the pratyayas of lat and lang, because lot lakara takes from both of those prakriyas a lot. Okay, it is based on the prakriya of lat lakara and lang lakara both. Lat lakare किं भवति? परस्मैपदेषु अधिकं कार्यं नास्ति। झोन्तः इत्यनेन झि इत्यत्र झकारस्य स्थाने अन्तादेशः, अतः अन्ति इति भवति। यत्र यत्र सकारान्तः प्रत्ययः तत्र ससजुषोरुः इति रुत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः। ति तः अन्ति, सि थः थ, मि वः मः इति परस्मैपदप्रत्ययाः। आत्मनेपदेषु सर्वत्र टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन येत्वं विधीयते। थास् इत्यत्र तु तदपवादत्वेन थासस्से, थास् इत्यस्य स्थाने से इति सर्वादेशः। अन्यत्र सर्वत्र टेः एत्वं भवति। किञ्च आताम् आथाम् इति द्वयोः आकारस्य इयादेशः आतोङ्गितः इत्यनेन तत्र यकारस्य लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपे इताम् इथाम् इत्यस्ति। झोन्तः इत्यत्र झकारस्य अन्तादेशे अन्त। एतयोः कार्ययोः कृतयोः सर्वत्र येत्वे ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे इति प्रत्ययाः। लङ्लकारे तु सूत्रत्रयं विशिष्य लङ्लकारस्य उक्तं। ङितां लकाराणां ङितो लस्य इत्यनेन तस्थस्थमिपां तां तं तामः तस्थस्थमिप् चतुर्णां साक्षात् आदेशः तां तं त अम् इति चत्वारः आदेशाः। नित्यं ङितः इत्यनेन सकारान्तस्य उत्तमपुरुषस्य लोपः, सकारलोपे व म इति भवति। तथैव इतश्च इकारान्तस्य प्रत्ययस्यापि लोपः त स् इति भवति। झि इत्यत्र तु झोन्तः इति अन्तादेशः अन्ति, पुनश्च इतश्च इति इकारलोपः अन्त्। अन्ते नकारतकारसंयोगः अस्ति। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपे अन् इति भवति। त ताम् अन्, स् तं त, अम् व म इति प्रत्ययाः। आत्मनेपदेषु तु अधिकं कार्यं नास्ति। आतोङ्गितः लोपो व्योर्वलि इति समानं, यथा लट्लकारे तथा इताम् इथाम् भवति। झोन्तः अन्त। थास् इत्यत्र सकारान्तत्वात् ऋत्वविसर्गौ। त इताम् अन्त, थाः इथां ध्वम्, इ वहि महि इति प्रत्ययः। सन्देहः अस्ति वा कस्यचित्? अत्र लट्लकारस्य लङ्लकारस्य वा प्रत्यय सिद्धौ? अत्र केनचित् एकः सन्देहः पृष्टः। एतत् सम्बन्धः न जुगुप्सते इति रूपसिद्धौ गुप् धातोः सन् क्रियते, गुप्तिच् किद्भ्यः सन् इति।
सनिकृते संज्ञङोः इत्यनेन द्वित्वं भवति। द्वित्वं कस्य भवति? गुप् इत्यस्य भवति वा गुप्स् इति भवति वा इति अस्मिन् विषये तु अग्रे पठामः। यदा लिट्लकारस्य प्रक्रिया धीयते तदा द्वित्वस्य विषये एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य इत्यस्ति। प्रथमस्य एकाचः द्वित्वम् एकाच् इत्यनेन किं गृह्यते इति संज्ञङोः इत्यत्र सन्नन्तस्य द्वित्वं विधीयते। अतः गुप्स इत्यत्र यः प्रथमः एकाच् तस्य द्वित्वम् इत्युच्यते। So an ekach is considered from the first ach and all consonants associated with it till we meet the next ach. Okay. सत्यं तत्र पक्षद्वयम् अस्ति। मम यथा मया अधीतं तथा तु सनः सकारमपि अन्तर्भावयित्वा एव एकाच्कत्वम्, अतः तस्यैव द्वित्वम् इति। एतद्विषये तु अग्रे स्पष्टीभविष्यति। अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा प्रत्ययानां सिद्धौ? अग्रे गच्छामः। लोट् लकारस्य प्रत्ययाः। अष्टाध्याय्यां यत्र पश्यामः यथा पूर्वम् एकवारं दृष्टं लस्य इत्यधिकारः अस्ति। तत्र तिप्तझि इति प्रत्ययाः लकारस्य स्थाने विधीयन्ते। ततः तेषां स्थाने तत्तल्लकारमाश्रित्य कार्याणि भवन्ति। यथा एतत् दृष्टं टितात्मने पदानां टेरे थासस्य इति द्वयं टित् लकाराणां भवति। सर्वेषां टितां लकाराणां भवति। ततः लिट् लकारस्य विशिष्य किञ्चिदुक्तं। ततः लोट् लकारस्य अस्ति लोटो लङ्वत् इति। सत्य पश्यामश्चेत् बहूनि सूत्राणि सन्ति लोट् लकारस्य। अग्रे लेटो डाटौ इत्यारभ्यते ततः तावत्पर्यन्तं टिल् 93 we have the अधिकार लोटः। So from 85 to 93 नव सूत्राणि सन्ति। यैः लोट् लकारस्य विशिष्य कार्याणि उच्यन्ते। तानि सर्वाणि सूत्राणि ज्ञातव्यानि except the Vachhandasi, which is for the Chandas or the Vedas. The remaining 8 sutras are what we are going to study. Okay. So the easiest way to remember the prakriya for Lot Lakara is to just remember this subsection. Okay. So in the Ashtadhyayi, we have seen Panini generally clubs similar karyas by sections. So to know what is special for Lot Lakara, it is this section that you have to know. If you know this, there is nothing else for specific for Lot Lakara. Okay. So we'll see those one by one. Tatra prathamam sutram asti loto langvat. So prathamam karyam sah vadati. This is 3485. Lotaha iti shashti langvat. Lasya ityadhikaraha. कहा अर्थः लङ्वत् लङ् सदृशं like that for लङ् लकार यथा लङ् लकारस्य कार्यं तथा लोट् लकारस्यापि भवति इति प्रथमम् उच्यते। लोट् लकारस्य लङ् लकारवत् कार्याणि भवन्ति। So what did we do for लङ् लकार? तत्तु द्रष्टव्यं, right? So as I said, there are 3 karyas which are specific for लङ् लकार। लङ् लकारस्य विशिष्य कार्यत्रयम् उक्तम्, right? तस्थस्थमिपां तन्तन्तामः इत्यनेन तामादयः। नित्यं ङितः इत्यनेन उत्तमपुरुषे सकारस्य लोपः, सकारान्तस्य उत्तमपुरुषप्रत्ययस्य लोपः। इतश्च इत्यनेन इकारान्तस्य प्रत्ययस्य लोपः इति कार्यत्रयं विशिष्य लङ्लकारस्य भवति। ङितां लस्य इति उक्तं लङ्लकारस्यैव तत्। If you go back and see, so as you can see, Jhontaha is not specific. It applies everywhere for Jha. Okay. So there are 3 karyas here. So in the Atmanepadas there is nothing which is specific for this lakara. Ato ngitaha ityatu sarvatra bhavati yatra yatra nit pratyayah. And the Rutva, Visarga or Jhontaha, none of them are specific. So there are only 3 sutras which are specific to Lang lakara. Tasthasthamipam tam tam tamaha, nityam ngitaha and itascha. So loto langvat iti ukte
तस्थस्थमिपां तां तं तामः इत्यनेन तामादयः भवन्ति नित्यं ङितः इत्यनेन उत्तमपुरुषस्य सलोपोऽपि भवति इतश्च इति प्रत्ययस्तु न इति सूत्रं तु न प्रवर्तते किमर्थमिति अग्रे पश्यामः so by this sutra loto langvat is what we call an atidesha sutra sutram षड्विधम् इति स्मर्यते संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रम् so there are samnya sutrani jnayante paribhasha sutrani jnayante vidhi sutrani those which define an operation niyama those which restrict an operation atidesha is the superimposition of one the karyas of one or the properties of one on the other so vat generally wherever we see this vat we treat it as an atidesha sutra atrapi langlakarasya yatha karyani tadrishani karyani lotlakarasya atidishyante bhava tas ityasti तस्थस्थमिपां तां तं तामः इत्यनेन तसः तामादेशे भवतां भवतु भवतात् भवताम् so there is tas has been converted to tam because it says loto langvat and तस्थस्थमिपां तां तं तामः भवताम् एवं भवावस् इत्यस्ति तत्र सकारस्य लोपे भवाव भवानि भवाव भवाम उभयत्र सकारस्य लोपः एवं भवताम् भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं थसः स्थाने तं भवत थ इत्यस्य स्थाने त इति त्रयमपि भवति सो तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति तामादयः नित्यं ङितः इत्यनेन उत्तमपुरुषस्य सकारलोपश्च अनेन सूत्रेण अतिदिश्यते so because of loto langvat we apply both these sutras for the pratyayas of lot lakara so there was the third one right itascha ikarantasya lopah bhavati so instead of that as an apavada to tat Panini starts a new rule okay eruhu iti sutram ehe iti shashti ekavachanam uhu iti प्रथमा एकवचनम एहे इति कस्य शब्दस्य षष्ठी which is the word for which ehe would be the षष्ठी yeah so good quite a few people have guessed E, right? So you have just like Hari would become Harehe, E will become Ehe. Okay. So Ehe ityukte ikarasya ityarthaha uhu ukaradeshah vidhiyate. So instead of deleting the ikara, since this is specific, adau loto langvat ityanena samanyataya uktam, tena इकारस्य लोपः प्रसक्तः किन्तु अत्र विशिष्य लोट्लकारे इकारस्य स्थाने उकारः भवति इत्युच्यते लोटः इति अनुवर्तते लस्य इत्यधिकारः लोट्लकारादेशानाम् इकारस्य उकारादेशः भवति लोपः न भवति लोट्लकारे उकारादेशः भवति एरुः इति सूत्रेण यथा पठति इत्यस्ति इकारस्य स्थाने उकारादेशे पठतु एवं पठन्ति इत्यस्ति पठ झि झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशः पठ अन्ति अतो गुणे तत्र इकारस्य स्थाने उकारादेशे पठ अन्तु अतो गुणे इति पररूपे पठन्तु इति रूपम् इकारस्य उकारादेशः राइट सो एरुः so we did instead of wherever we apply itascha we have to apply eruhu right so just going back itascha iti kutra yatra yatra tasthasthamipam tam tam tamah tatra kritam nityam ङितः इत्यपि कृतम् itascha ityasya prasaktau ti ityasya sthane eruhu iत्यनेन उत्वे tu iti bhavati jhi anti tatra eruhu iti उत्वे antu so next si
सी इत्यत्रापि इकारस्य उत्वे कृते सु इति भवेत् न भवति. So as we have to apply, वस्तुतः एरुः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवेत् किन्तु पुनः तस्य अपवादः उच्यते. सेर्ह्यपिच्च इति अग्रिमं सूत्रम्. So we are going in the order of the Ashtadhyayi. First he says loto langvat, then he says eruhu, then he says serhyapicca. Each of them is a sort of an apavada to the previous. So if we take loto langvat, we would have to apply itascha. But preventing the application of itascha, we have eruhu, which converts the ikara to ukara. So in C, so when we are trying to apply eruhu to convert the ikara to ukara, overruling that, we have the next sutra, serhyapicca. Sehe, hi, apit, cha iti chatvari sutrani, chatvari padani santi sutre. Sehe, yatha I ityasya ehe, तथा सी इत्यस्य सेहे. सेहे ही, सी इत्यस्य स्थाने ही इत्यादेशः भवति. So that's all the sutra says, very clear. So lotah, lotlकारस्य लस्य इत्यधिकारः सी इत्यस्य स्थाने ही इति आदेशः भवति इति सूत्रार्थः. अपित् च, स च हि अपित् भवति. So as we have seen earlier, there is the concept of pit and apit, right? So it operates very universally across the Tinganta Prakarana. Pit and apit. Pit pratyayaha tatha apit pratyayaha iksanti. Pit pratyayaha tip, sip, mip. Anye sarvepi apit pratyayaha. सार्वधातुकम अपित् इत्यपि दृष्टम्. अपित् सार्वधातुकम ङिद्वद् भवति. ङिद्वद् भावः. So that is also an atidesha where the properties of a ङित् pratyaya are imposed on any sarvadhatuka which is not pit. Sarvadhatuka pratyaya yadi pit na bhavati tarhi ङिद्वद् bhavati. So now actually C is a pit pratyaya. So it should get the karyas which pertain to a pit pratyaya. Kintu yada hi iti adeshah bhavati, the C is converted to apit. Apit ityukte ङिद्वत् karyani bhavanti. लोट्लकारस्य C इत्यस्य स्थाने hi iti adeshah bhavati, sacha apit bhavati. So the the benefits of being apit we will not see now. Bhadigane yatra adantam angam bhavati tatra tasya mahatvam na jnayate. We will not know what is the purpose of apitva in the first gana or wherever there is adanta. When we move into ganas which are not adanta, we will see very clearly why he specifies it as apit. Idanim tu si ityasya sthane hi iti adeshah etavata alam bhavati. Udaharanam bru dhatuh asti. ब्रू धातोः सी इति प्रत्ययः तस्य स्थाने हि इति आदेशे ब्रूहि इति भवति. Okay? So here you can also see this is actually a dhatu which belongs to the second gana. Okay? Adadi gana. So because of the adadi gana there was a shap in between. The shap has been deleted. Adiprapratibhyaha shapaha ityanena shapaha luk bhavati. So bru si ityasti. Si ityasya sthane hi ityadeshe bru hi. Okay. So here you can also see the thing that he is apit. Because it is apit, there is no guna. As soon as there is, it becomes ङित्, guna nishedha. Guna nishedha is one of the things which is brought about by that ङिद्वद् bhava. Otherwise it should have been bro. If you see bravitu, there is bro e and it becomes bravi. Okay, so everywhere there is guna. So here there is no guna because it is apit. So bru si becomes bruhi. Si ityasya sthane hi iti adeshah serhyapicca iti sutrana. Okay. Similarly, if we come to the first gana, patha si iti sthite, patha hi iti bhavati. Serhyapicca ityanena patha hi iti bhavati. Tataha atohehe iti ekam sutramasti. So this is not in this list. It is not the lasya adhikara. This is an angakarya.
षष्ठाध्याये चतुर्थपादे अस्ति अङ्गकार्यम् अतः इति पञ्चम एकवचनं हेः इति षष्ठी एकवचनं लुक् इति अनुवर्तते अङ्गस्य इत्यधिकारः असिद्धवदत्राभात् इत्यधिकारोऽपि अस्ति सो अतः अङ्गस्य अदन्तात् अङ्गात् परस्य हि इत्यस्य लुक् स्यात् इति सूत्रार्थः सो व्हेन् फॉलोइंग an anga which is adanta यथा पठ हि इत्यस्ति अदन्तात् अङ्गात् परस्य हि इत्यस्य पूर्णस्य लुक् स्यात् लुक् भवति लुक् प्रत्ययस्य लुक् श्लू लुपः प्रत्ययलोपः लुक् श्लू लुप् इति शब्दैः अभिधीयते so luk is deletion of a pratyaya so deletion of a pratyaya is termed by can be given by three different terms luk shlu or lup so here he defines luk so the pratyaya he which follows an adanta anga is deleted यथा पठ हि इत्यस्ति तत्र हि इत्यस्य लोपे पठ इति रूपम् पठतु पठतात् पठतां पठन्तु पठ so here only the anga पठ इति धातुः शप् प्रत्ययः मिलित्वा पठ इति अङ्गं तदेव शिष्यते प्रत्ययस्य भागः न शिष्यते अतो हेः इत्यनेन तस्य लुक् भवति so that is why we hear this he only when the anga is not adanta you hear that in bruhi dehi pahi and so on tatra sarvatra shruyate hi iti adantanangattu hi iti na shruyate ato hehe ityanena lupyate right? So for C we have two sutras serhya picha and ato hehe right? So what do we have now in the pratyayas there was ti ityasya sthane eruhu iti utve tu tas ityasya sthane tasthastamipam tam tam tamah so tu tam jhi ityasti झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशः अन्ति एरुः इत्यनेनोत्वे अन्तु तु ताम् अन्तु सि इत्यस्य स्थाने हि तस्य लोपः अतः किमपि नास्ति सि थसः स्थाने तम् इति आदेशः लुक् तम् त सो तत्रापि तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति आदेशः ततः मी so for me also actually tasthasthamipam tam tam tamah ityanena adeshah prapnoti so if we apply tasthasthamipam tam tam tamah there should be okay so as an apavada to that mer nihi so specifically to the me of lot lakara there is an adesha being told mehe nihi okay. so mehe iti shashti ekavachanam so ehe sehe mehe everything is this so nihi iti prathama lotah lasya so lot lakarasya mi ityasya sthane ni iti adeshah bhavati so very specific very easy so patha mi iti sthita patha ni so instead of tasthasthamipam tam tam tamah we have mer nihi so please note both eruhu and mer nihi will overrule the lang lakara sutras even though it is para so somebody asked that itashcha and tasthasthamipam tam tam tamah are para sutras but I said yena naprapte yo vidhir arabhyate satasya badhako bhavati so in the lot lakara if we apply tasthasthamipam tam tam tamah for me mer nihi does not find any use okay, it's a very specific sutra lot lakare mi ityasya sthane ni iti adeshah bhavati yadi atra paratvat amadeshah kriyate tarhi mer nihi iti sutram vyartham niravakasham niravakashatvam apavadasya bijam what is an apavada is that which does not have an avakasha if you do not apply mer nihi in the me of lot lakara it does not have any other udaharana at all it is a waste why would Panini do any sutra which does not have an udaharana so when there is no place for it to operate
it becomes powerful and it will overrule anything else. Okay, nirvakashatvam apavadasya bijam. So because of that, both erhu is an apavada to itascha, even though itascha comes later. Similarly, mernihi is an apavada. Okay. So even though it comes later, if you are comparing mernihi and tastastamipam tam tam tamaha. So there is also a question, because the tastastamipam tam tam tamaha does not operate directly here. It operates through loto langvate. So if we compare loto langvate and mernihi, mernihi is a parasutra. So in that case there is no problem. But even if you compare it with tastastamipam tam tam tamaha, it is niravakasha, very specific to this lakara, this pratyaya. So it has to operate here. So mernihi ityanena mi ityasya sthane ni iti adeshaha bhavati. So instead of patha mi, we have patha ni. So atra tu ato dirgho yani. Ni nakara is still yai. So atrapi ato dirgho yani ityanena bhavet. Right. So there should be ato, just like we did patha mi, ato dirgho yani ityanena dirghaha patha mi. Tathaiva atrapi patha ni asti ato dirgho yani ityanena dirghe pathani iti bhavet. Kintu पुनः लोट् लकारे किंचित् वैशिष्ट्यम् अस्ति आड् उत्तमस्य पिच्च इति सूत्रम् अस्ति. ओके, सो आट् इति प्रथम एकवचनम्, उत्तमस्य इति षष्ठे एकवचनम्, पित् सो प्रथम, लोटः इत्येन वर्तते, लस्य इत्यधिकारः, लोट् लकारस्य उत्तमपुरुषप्रत्ययानां आट इति आगमः स्यात् स च पित्. So in lot lakara, the uttama purusha pratyayas, the pratyayas of uttama purusha, all of them, mip, vas, mas, and also it, vahi, mahim. So it does not say which purusha. So in both, which pada. So in both parasmay pada and atmane pada, uttama purusha pratyayanam art iti agamah bhavati. Art iti tit, titvat adyantau takitau ityanena adyavayavah bhavati. So lot lakarasya uttama purusha pratyayanam art iti agamah bhavati. Such a pit, and that adagama is pit. As I said, you see many references to this pit and apit. Okay, so the purpose of all these pits and apits will become clearer as we move to the other ganas. Okay. For now, just remember that that part is there in the sutra. So patha ni ityasti, tatra adagame patha ani. Evam patha va adagame patha ava. Patha ma tatrapi adagame patha ama. Okay, so once you have that, akasavarna dirghaha ityanena savarna dirghe pathani pathava pathama iti rupani siddhyanti. Tatra prashnaha kimartham adagamaha. As I said, if you just have pathani, ato dirgho yani ityanena dirghe pathani iti bhavati, atrapi pathava iti bhavati, pathama. Sarvatra ato dirgho yani iti tu pravartate. Kimartham adagamaha. So the adagama is a very general sutra. It's not just for this gana. Asmin gane tu adantatvam asti. Because of shap you have adantatva. Because it is adanta, you can do ato dirgho yani. But what about the other ganas? Anyeshu ganeshu tu tatha rupam na siddhyati. Yatha asudhatuh asti. As ni. Atra shap nasti. Shap luptaha. So here the form would be asni unless you bringing the akara. Asani. So atrapi akaraha bhavet. Similarly, you have kr dhatu. There you need karavani. Wherever you go, sunavani. So all the ganas, you have the akara in lot. Okay, whichever gana you go, you hear the akara. So if you don't, in the absence of this sutra, yatra adantamangam tatra akaratvam tu siddhyati. Anyeshu ganeshu na siddhyati. So ataha etat sutram pranitam bhagavata paninina. Atrapi asya prasaktihi asti ataha pravartata eva. Even though you do not require this sutra for rupa siddhi here,
पठानि इति रूपसाधनार्थं यद्यपि आडागमः अनपेक्षितः तथापि अन्येषु गणेषु रूपसाधनार्थं सः अपेक्षितः अतः सामान्यतया लोट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य आडागमः विधीयते अत्रापि भवत्येव. See, when applying the sutra, we do not just see what is required for Rupa Siddhi. Whatever sutra applies according to the condition will apply. So there is a nyaya which says Parjanyavat Lakshana Pravrittihi. Okay. Parjanyavat Lakshana Pravrittihi. A Lakshana, which is Sutra Pravritti, a sutra operating, is like Parjanya, is like a cloud raining. A cloud does not see whether the place requires rain or not. It does not say, okay, if it's a cloud over the seas, it will not say, okay, there is so much water here, so let me not rain here. Let me not rain only where I am required. So that is not how it does. I mean, it is wherever the conditions are suitable, there will be rains. So similarly, wherever the conditions are present for the operation of a sutra, the sutra will operate, whether it is required or not. So Aduttamasya picture will not say, I will not operate here because I am not required. So that is not how a sutra thinks, I mean, if it thinks. So as long as there is a condition, is this Lotlakara, is this Uttama Purusha, then I am here. So you have to do Adagama even though the present Rupa might not require it. So that is the problem generally with us. I mean, these such questions are what that, I mean, I asked when I was a student, and I mean, at every batch I teach, people will definitely ask me, why should we do this? We anyway have Patani without it. So why is because we have a very narrow vision. That is why we ask the question why. So Panini has a very, very wide vision. He sees all the forms across all lakaras, purushas, all ganas in both Laukika and Vaidika. That is why he does a sutra with a very broad vision. So if we see that only thinking of Patani, a sutra will seem a waste. It's just doubling our steps. Okay, so we have to widen our vision to see the other prakriya where it is useful. So sometimes for a particular form a sutra might seem redundant, not required, but it will operate. That is the rule of Vyakarana. So if the conditions for a sutra are present, it will operate. So atrapi adagamaha bhavati. So aduttamasya pitcha. The pith part might not be required for the mip because mip is already pith. But for the other pratyayas, for vas, mas, it, vahi, mahing, all of them will be converted to pith because of it. Okay. So this is aduttamasya picture. Okay. So now if we look at the, we have to look at the pratyayas of lot lakara. So in lot lakara, let's not directly go into the pratyayas. So, sorry, this is lot lakara. This is taken starting from lung. I mean, I copied it from there because some of the sutras were the same. So, tasthastha iti trishu sthaleshu tasthasthamipam tam tam tamaha iti bhavati. Vas mas iti dvayoho nityam nitaha iti sakara lopaha. In ti and chi, we have eruhu. Ikarasya sthane uttam. So, ti becomes tu. Tas ityatra tamadeshaha. Tu tam. Jhontah iti anti tataha eruhu iti utvam antu. Si ityasya sthane serhya picha iti hi adeshaha ato hehe ityanena hehe look. So there is no pratyaya here. It is a blank. Then thas tam adeshaha. Th ityasya sthane ta adeshaha. Mi, we have mernihi. So there is ni, va, ma. In all three cases, aduttamasya picha ityanena adagamaha. So the pratyayas finally are tu, tam, antu, there is nothing, tam, ta, ani, ava, ama iti pratyayaha. Okay. So there is one more thing which we left. If you have noticed the pratyaya column. So tu, tat, tam, antu. So here also there is tat, tam, ta. So where are we getting that tat from? So tadartham ekam sutram asti. Tuhyo statang ashishanya tarasyam. Tuhyohu iti shashti dvivachanam. Tatang
प्रथमा एकवचनम्, आशिषि इति सप्तमी, अन्यतरस्याम् अङ्गस्य इत्यधिकारः, अङ्गात् परयोः तु हि इत्येतयोः विकल्पेन, अन्यतरस्याम् इस् ऑप्शनल, विकल्पेन तातङ् इति आदेशः स्यात् आशीरर्थे. If you remember लोट् लकार विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनयोः लिङ् लोट् च विद्यादिषु अर्थेषु लोट् लकारः भवति. आशिषि लिङ् लोटौ, आशीरर्थे अपि लिङ् लकारः भवति, सः आशीर्लिङ्, लोट् अपि. So लोट् लकार is applied in vidyadi, in the senses of vidhi, nimantrana, etc., and also in the sense of ashihi. Now ashirarthe, when we are applying lot lakara in ashirartha, ashirarthe yatra lot lakaraha tatra tu hi ityetayoh sthane vikalpena tatang iti adeshah bhavati. So tu is replaced by tat. तातंग इत्यत्र ङकारः इत्संज्ञकः अकारोऽपि गच्छति, so it is तात. So bhavatu becomes bhavatat, and bhava si becomes bhava hi, तत्रापि हि इत्यस्य स्थाने तात आदेशे भवतात. उभयत्र भवतु भवतात भवतां भवन्तु, भव भवतात भवतं भवत. But the form bhavatat is used only if it is the ashirartha. Bhuyat ityarthe bhavatat प्रयोगः. Okay. So if you look at the prakrya siddhi, actually this tu should also be in blue. Okay. Tip ityasti halantyam tasya lopah iti pakarasya lopah, ti eruhu iti ikarasya ukare tu ityapi pratyayah, tathaiva vikalpena tatang adeshah, tu ityasya sthane tatang adeshe tat, tu tat. So both of them are pratyayas. I have forgotten to mark the tu. I will mark it later. So tas, so directly we apply loto langvat. Because of loto langvat, we apply tas tas tamipam tam tam tamaha. So it becomes tam. Always remember loto langvat. If we just remember tas tas tamipam tam tam tamaha, at some point of time we will start wondering why we are applying to lot. Because tas tas tamipam tam tam tamaha says nitolasya, nitaha lakarasya tasadinam ete adeshaah. So then why are we applying for lot is always a question which will arise sometime later. So it always comes with loto langvat. So tas ityasya tam adeshah. Jhi jhontaha eruhu. So it becomes anti and then antu. Tu tat tam antu. Sip pakarasya itsamya lopah. Serhya picca. Si ityasya sthane hi adeshah. Tasya atohehe. Assuming that the anga is adanta, we delete the pratyaya, so there is no pratyaya. That is one form. So optionally the hi is replaced by tat. Tuhyos tatang ashishyanyatarasya. So there is tat, whatever, tat and tam. So thas loto langvat tas thas thamipam tam tam adeshah. So same in tha becomes ta. Mip ityatatu karasya lope mernihi iti mi ityasya sthane ni adeshah. Aduttamasya picca ityanena tasya adagame ani. So was you have loto langvat and nityam nitaha ityanena sakara lopaha. So it becomes va. Aduttamasya picca it becomes ava. Similarly mas becomes ma. Aduttamasya picca ama. Tu tat tam antu tat tam ta ani ava ama. So pathatu pathatat pathatam patha antu atogune pathantu. Patha pathatat pathatam pathata. Patha ani akasavarne dirghaha pathani. Patha ava pathava patha ama pathama. Any questions? There is one question.
And does Panini ever use the word vikalpa in a sutra? No, he does not. He uses three words to indicate option. Va, vibhasha, anyatarasyam. He does not use the term vikalpa. He only uses vikalpa in, na veti vibhasha. He does not use the word vikalpa there, but that is the sutra says nishedha vikalpayohu. That's all. Vibhasha. He does not use the word vikalpa anywhere. So va, vibhasha, anyatarasyam and bahulam. Those are the words he uses to indicate different kinds of options. Clear with Parasmaipadas? Always stay with the Ashtadhyayi. Loto langvat, eruhu, serhyapicha, va chandasi. So this serhi is optional in the Vedas. So we are not looking at Vedic forms right now. So we are not seeing that. Mernihi. So me is replaced by ni. Okay. So these we will see now in the Atmanepada. Aduttamasya picha. So the Uttama Purusha has Adagama. So if you know these sutras, Lot Lakara will be very, very clear. So if you forget that, we always get lost in Prakriya. Any questions? Can we move on to the Atmanepadas? The question, was and must, why do we treat them as pith? They are not pith now, but if we add the art, ad uttamasya pichayatena adagamaha yada bhavati, tada art is pith. So this ava and ama will be pith. Only when we add the adagama. Otherwise they are not pith. Any other questions? So this is the Parasmaipada. Atmanepadeshu. The Atmanepada pratyayas for Lotlakara start with those of Lat. If you look at the Lat Lakara pratyayas, let's go back quickly and see the. Okay. So Lat Lakara Atmanepada. What did we do? Tita Atmanepadanam tere everywhere. So te. Then there is atong itaha and lopovioruli. So this becomes itam and ite. Te ite ante. Se ite thve. E vahe mahe. As you can see, the tita atmanepadanam tere applies to all tit lakaras. Lot is also tit. So this will apply for lot also. Both tita atmanepadanam tere and thasa se will apply for lot lakara. Jhontaha is not specific. So that will also apply to lot lakara. Atongitaha is only the pratyaya. The pratyayas here is still apit. Because it is apit, it is nit. So atongitaha will also apply. Right? Because it is akara and there is an adanta anga. So all the sutras of Lat Lakara will apply to lot. So we apply all these and we end up whatever are the final te ite ante se ite dhve e vahe mahe. We start there and then we do something more for Lot Lakara. Okay. So we start with the Lat Lakara pratyayas and then am etaha iti sutramasti. Am iti prathama ekavachanam. Etaha iti shashti. Etaha nama ekarasya ityarthaha. Lotaha ityanuvartate. Lasya ityadhikaraha. Lot lakaradeshanam ekarasya am iti adeshaha syat. So if you see in all pratyayas we have tita atmanepadanam tere arthasasya. So there is se everywhere. There is a everywhere. There is ekara. So all ekaras are converted to am. Okay. So te ityasti. Ti becomes te. Now ekarasya am ityadeshaha. So it becomes tam. Ti, te, tam. And then there is itam. We do tita atmanepadanam tere, it becomes ite. Now again we do ametaha, it becomes itam. Tam, itam, antam. Te, ite, ante becomes
tam, itam, antam. Okay. So again, itham become ithe becomes itham. So in C there is se. So it should have become sam. Okay, it does not become sam. So we have another sutra for that. So vandate becomes vandatam. Vandete becomes vandetam. Vandante becomes vandantam. Sarvatra ante vidyamanasya ekarasya am iti adeshah ametah iti sutrena. So next again you have se, vandase. So if we apply ametah, it would be vandasam, which is not the required rupa. Ataha ekam sutram asti samabhyam vamau. Sa vabhyam iti panchami dvivachanam, va amau iti prathama dvivachanam. Etah iti anuvartate, lotah ityapi anuvartate, lasya ityadhikarah, lot lakarasya sakara vakarabhyam parasya ekarasya. Now etah is for the ekara. So this adesha is also for ekara, which is preceded by sa and va. Okay, that is why this is in panchami. Samabhyam uttarasya etah. Sakara vakarabhyam parasya ekarasya. Kramat va etau adeshau staha. The ekara is replaced by va or So vandase ityasti. Sakara duttaraha ekaraha. Right? So the ekara is preceded by sakara. So here ekara instead of ametah we apply samabhyam vamo. So the a is replaced by va. So vandas a become vandas va, vandasva. Similarly vandadve. So there is vakara. Vakara duttarasya ekarasya iti adeshah bhavati. Vandadv vandadvam. Vandasva vandadvam. So samabhyam vamu iti ametah ityasya apavadah. Ametah ityanena amadeshe prapte sakaraduttarasya ekarasya va iti adeshah. Dva vakaraduttarasya ekarasya iti adeshah. So you have vandasva and vandadvam. Okay, so we have te, ite, ante becomes tam, itam, antam. Se, ithe, dhve becomes sva, itham, dhvam. Okay, so now e there is a, right? E vahe mahe iti uttama purusha pratyayah. Tatra kim bhavati? Tatrapi ametah iti bhavet, because there is still ekara there. E vahe mahe. Kintu tatra eta ai iti sutram. Etah iti shashti ekavachanam. Ai iti prathama ekavachanam. Uttamasya iti anuvartate. Uttama purushasya. Lotah iti api anuvartate. Lasya ityadhikarah. So lot lakarasya uttama purusha pratyayanam ekarasya aikara adeshah syat. So in lot lakara atmanepada all adeshas are for ekara. Generally ekarasya sthane am, samabhyam uttarasya va amau, uttama purushe ekarasya ai adeshah bhavati. So we have vande, vanda e, it becomes vanda ai. Vanda vahe becomes vanda vahai. Vanda mahe becomes vanda mahai. So if you remember, aduttamasya picture. As I said, it is not only for parasmaipada, also for atmanepada. Atrapi adagamaha bhavati. A ai, a vahai, a mahai. So in a I, we just join it with atashcha. So again it becomes I. Atra tu avahai amahai iti pratyayah. So for the pratyayas, first we start with latlakara. Okay, whatever the karyas for the latlakara pratyayas, we do it. So te, titatmane padanam tere and thasasya,
Atongitaha lopo vyorvali. So it becomes te, ite, ante, se, ithe, dhve, e, vahe, mahe. So starting with that, we start with that for the lot lakara. So te, ite, ante, se, ithe, dhve, e, vahe, mahe. Iti sthite. Then am etaha. So in these four cases, there is am etaha. So it becomes tam, itam, antam, itham. So for se and dhve, it is savabhyam vamau. So it becomes sva and dhvam. So here it is sva for the ekara, so it becomes sva. Here it is dhv it becomes dhvam. E vahe mahe, there is eta I, so it becomes I vahai mahai, and there is aduttamasya picture, so it becomes a I, which is again I, a vahai, a mahai. So here, even though we don't require aduttamasya picture here, right, because it is already I, eta I ittenena iva aikaraha asti, tathapi parjanyavallakshana pravrittihi atrapi adagamaha tasya vruddhihi, so it is I. So ta titatmane padanam tere, it becomes te, ametaha tam, atam, atongitaha iti iyadeshaha, lopo vyorvali iti yalopaha, itam, titatmane padanam tere iti etvam, ite. So again ametaha itam. So it's originally itam, but this sutra will definitely apply. So once that applies, this will also apply. So you end up again with itam. So jha, jhontaha, it becomes anta. Titatmane padanam tere, it becomes ante. And ametaha, it becomes antam. Thas, thasaha, se. Samabhyam vamu, so se becomes sva. Atham is very similar, just like atam becomes itam, so atham becomes itham. Dhvam, titatmane padanam tere, it becomes dhve. So samabhyam va amav, since it is vakara, the a becomes so it is dhvam. It, you have e, titatmane padanam tere, it becomes a, eta I, it becomes I, aduttamasya picture, there is a I, and then atascha. Wherever we have at, the vruddhi is by atascha. Ataha achipare vruddhihi ekadeshah syat. So it becomes I. Vanda I, vruddhirechi vandai. Okay. Then vahi, titatmane padanam tere, vahe, eta I, it becomes vahai. Aduttamasya picture, avahai. Similarly, mahin says mahi, etvam, eta I, aduttamasya picture, amahai. So vandatam, vanda itam, adgunaha vandetam, vanda antam, atogune vandantam, vandasva, vandetham, vandadhvam, vanda I, vruddhirechi vandai, vanda avahai, akasavarne dirghaha, vandavahai, vanda amahai, akasavarne dirghaha, vandamahai. Vandatam, vandetam, vandantam, vandasva, vandetham, vandadhvam, vandai, vandavahai, vandamahai. Okay. So now if you look at the Ashtadhyayi, loto langvat, lot lakarasya lang lakaravat karyani bhavanti, which is three karyas, tasta samipam tam tam tamaha, nityam itaha and itascha. So we apply tasta samipam tam tam tamaha and nityam itaha, so we don't apply itascha because erruhu, lot lakare ikarasya ukaradeshaha bhavati, serhya piccha, se ityasya hi iti adeshaha bhavati, sacha adantadangat hehe luk bhavati ato hehe. So mer nihi, mi is replaced by ni. Am etaha, ekanasya sthane sarvatra am adeshah bhavati. Samabhyam etaha, sakara vakarabhyam uttarasya ekarasya va iti adeshah. Uttama purushe, ad uttamasya piccha, sarvesham uttama purusha pratyayanam at agamaha bhavati. Eta I,
उत्तमपुरुषे एकारस्य ऐकारादेशः भवति. So these are all the sutras which are concerned with lot lakara. Any questions? तया संयोजितानां सूत्राणां वृत्तीन् संगृह्य file रूपेण दीयताम्. You want only the vritti, the separate file? Yeah, we can do that. That's okay. Next, why is it am etaha instead of etaha am, which is Panini's usual order? There's no usual order, but here, I mean, if you say eta am, it is guru. I mean, you am etaha is shorter than eta am. Ardhamatra laghavena putrotsavam manyante vayyakarana. It reduces the... That's it. Anyway, the meaning is very clear. So, any other questions? So in lot lakara, the prakriya, I mean for the pratyaya part is longer than what is it for lat or lung, but do not be daunted by it. There is nothing, I mean, very complicated. If you have those set of sutras, and you know the pratyayas are very familiar, so it should be very easy. Okay, it's just there are a lot of specific sutras. There are 8 sutras which are specifically for lot lakara, and we have to know those 8 sutras. There is no other way. I mean, without knowing those 8 sutras, it is impossible to learn lot lakara. But even for them, the order there, I mean, just in the Ashtadhyayi order, you just understand them and you keep applying them, you get the right prakriya. Okay, so don't be, afraid of lot lakara. That is not complicated. It is just that there are more sutras. Learn those sutras and apply them. With a bit of practice, it becomes very easy. So there will be an exercise. I did not yet put it up, but it's a usual one, just like we had for lat and lung. So there will be a few sentences in which there are forms of lot lakara. So try to derive those forms. Practice this prakriya and derive those forms. And concentrate on the pratyaya part, because I mean by now you should be familiar. If you have been working through all the exercises, you should be familiar with what happens in the prakriti. The dhatu and the vikarana should be quite familiar now. So now concentrate on the pratyaya part and what happens. How do we derive them? Any questions? Otherwise we'll stop here. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. Sorry, Vasuji, you have a question? Namaste ji. Okay, then fine. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.